Σήμερα θα έχουμε κοντά μας την αξιότιμη Γενική Πρόξενος της Κύπρου, Koula Sofianou, το φημισμένο Έλληνα κομμωτή της 5ης λεωφόρου του Μανχάτεν, Christos, ενώ θα μαγειρέψουμε με την διάσημη Ελληνίδα σεφ Argiro Barbarigou. Μείνετε μαζί μας! On today's show, we have the Honorable Consul General of Cyprus, Koula Sofianou, the famous hairstylist on 5th Avenue, Christos, and the celebrity chef Argiro Barbarigou. Stay with us as we'll be back after these messages. Τώρα η ομορφιά δεν απαιτεί θυσίες. Στο The Face and Body Shop θα αποκτήσετε την ομορφιά και τη λάμψη που αξίζετε. Χρησιμοποιούμε μόνο βιολογικά προϊόντα στις βαφές μαλλιών, την αποτρίχωση και τον καθαρισμό προσώπου. Μοναδικά αποτελέσματα στη θεραπεία κυταρίτιδας και λέιζερ. The Face and Body Shop. Εμπιστευτείτε μας σήμερα κιόλας. Διεύθυνση 4021 23 Avenue, Αστόρια και τηλέφωνο 718 204 9390. Αναλαμβάνουμε την περιποίηση για τις μικρές πριγκίπισσες στα παιδικά πάρτι. Μαζί μας σήμερα λοιπόν είναι η Γενική Πρόξενος της Κύπρου, Koula Sofianou. Η κυρία Sofianou κατάγεται από την κατεχόμενη Αμόχωστο, σπούδασε με υποτροφία στο Purdue University στην Ινδιάνα, από όπου πήρε το πτυχίο και το Master of Arts με πολύ καλούς βαθμούς. Έκανε μεγάλο βήμα στην καριέρα της το 1998 όταν εντάχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Αγωνίζεται με πάθος για τα δικαιώματα των Κύπριων και εκτός αυτού έχει προσωπικά βιώματα που την έκαναν πολύ ευαίσθητη στο να παρέχει βοήθεια στους άλλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, καθώς προσφέρει τις υπηρεσίες της εδώ και αρκετά χρόνια στο Cyprus Children's Fund. Miss Koula Sofianou comes from the occupied city of Famagusta. Awarded a scholarship, she studied at Purdue University in Indiana, where she received both her Bachelor and Master of Arts degrees with honors. During her graduate years, she worked as an instructor of Spanish at the Foreign Language Department of Purdue's Liberal Arts School. Ms. Sofianou joined the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus in 1998. And besides being such a passionate supporter and fighter for Cypriot rights, she has had personal experience that has really guided her passion for helping others, especially children. She is devoted to the Cyprus Children's Fund, of which she's been involved with and a member since childhood. Welcome to our show, Kyria Sofianou. We're very happy to have you. You are the example of beauty, brains, and a wonderful person. Well, I'm very happy to be here. I think, Yanna, you're also the example of beauty and brains. And I remember when I first met you in 2000, you were one of the leading entrepreneurs in Greece at that time. And I'm very happy that we're meeting again here and having this wonderful talk. And congratulations for a great presentation of the parade. Thank you so much. Thank you. And you were part of it, of course. And you're doing wonderful things. And having you part of representing Cyprus in the United States has been a wonderful experience for all of us working with you. And you've done so many wonderful things to help organizations and people in representation of Cyprus in New York. And United States, rather. Yes, but you know, I wouldn't be here if it hadn't been for the community here and all the wonderful work that every single person that I've met has been doing all these years. I'm very proud to be serving Cyprus, but in particular to hold the post of the Consul General. I see another Greece, another Cyprus here. I meet people that are very proud of their heritage. I meet people that they always stand by Cyprus. And as you know, growing up, I always felt that the Greek Americans were standing by our side. I have a personal experience since as a child, my family received financial support through the Cyprus Children's Fund from the Paul family, from Jimmy and Alexandra Paul. And we also received many letters from Greek Americans expressing their support to Cyprus, to the refugees of Cyprus. So I knew what this amazing community can do, how they feel close to what's going on in Greece and Cyprus. And I'm very lucky to be here the last 3.5 years. It's a great opportunity and I really have a great time. We're very happy to have you. And you've been through a lot. You have a wonderful story.
Unfortunately, you lived through the Turkish invasion in your hometown of Famagusta. Would you like to share that experience with us? Yes, we lost my father, and I think that's the most tragic thing from everything. My father was killed during the second phase of the invasion on August 14th, 1974, in Famagusta. At that time, my mother was pregnant with my sister. I was 1.5 years old, so you can imagine how difficult it was for my family. We lost everything. We lost our properties, our homes, but the most important thing was that we lost my father. But this was actually a very usual case at that time. I remember going on the first grade at school, and most of the children did not have a father in the house because the father was either missing or was killed or had to migrate in order to work and receive a living for his family. But having said that, I have to admit that my mother and my grandparents who lived with us, they tried to give a very dignified life to my sister and I. So we never saw them shedding a tear. Very strong people. They were very strong people. Yes. And you know, I felt that even though they were grieving, and probably they still do, they wanted my sister and I to have a very beautiful life. For them, education was very important. So for my mother, it was vital that my sister and I would have a good education, that we would go and study abroad. She also wanted us to learn foreign languages, which is, for her, that was very important. So even though we didn't have the financial means, what was important for my mother was that we would have a good education. And I do remember my mother, she would maybe have the same clothes for 3 or 4 years, but her children were the best dressed, and we had to be very well behaved. But this showed how the Cypriot people in general show resilience when something bad happens. And many families are like that. I do remember growing up where the women, they all wore black clothes. Why? Because you know that in our society, when you lose someone, you're dressed in black. So for many years, you have parents and sisters and wives dressed in black, in mourning. Yes. But at the same time, because there were children around, they also looked into the future with optimism. And it's something that the Cypriot people, I think, are always do. Even now that Cyprus is going through difficult times, as we've shown resilience in the past, in 1974, I think people are showing resilience right now, and even though they're disappointed, and yes, some of them are still angry. Where could someone reach out to, what organization, to provide some support for Cyprus? Oh, thank you for asking this. There was a meeting actually on April 3rd that His Eminence Archbishop Demetrios convened at the Archdiocese, where he invited prominent members of different organizations, and we talked about ways to help Cyprus. And at that meeting, the foreign minister, Mr. Ioannis Kassoulidis, through a conference call, he actually exchanged views for more than 1.5 hours with everybody there. And so there was another meeting just after Easter with His Eminence and a few people from the Cypriot community, the primary representative to the United Nations, and we made up a plan on how to help people in Cyprus. And what we did is that we have 3 organizations in Cyprus that they need money right now, humanitarian assistance. It's an organization that deals with autistic children, another organization that deals with children with moving problems, and also we want to create day schools, daycare schools for children that come from problematic families. So after school, they can stay at school and they can be provided with teachers and food. And everything is through the Archdiocese here. So if someone wants to contribute, they can contact the Archdiocese. There's a Cyprus Relief Fund that was created just for this reason. I want to tell you that the money goes directly to these organizations.
Going back to the Cyprus Children's Fund, tell us about that initiative. Who began the Cyprus Children's Fund, and what is their function exactly? Oh, thank you for asking this. Cyprus Children's Fund was first created after 1974 to help alleviate the pain and help financially the families, especially orphan children. It was an idea of the Cyprus government, and in cooperation here with Greek Americans, the fund was created. And as I told you earlier, I was a sponsored child, and the late Jimmy Paul, who passed away 2 months ago, and Alexandra Paul, they were my sisters and I sponsored parents. So what one can do is that they can pick up a child and send money to Cyprus through the Cyprus Children's Fund. Nowadays, it costs how much? 66 cents a day, I believe I read yes, somewhere. It's only $20 per month. You can always give more if you want to. Nowadays, most of the children, they come again from families that they encounter problems. Maybe the parents, they are unemployed, or one of their mother or the father is in prison, and there are many needs. We also have children that they live in the occupied part of Cyprus. They're in the families of the enclaved. If I may tell you, after 1974, there were around 20,000 people living in the occupied part of Cyprus, and according to an agreement of Third Vienna, as is called, they were supposed to be provided with education and health, but this didn't happen. So nowadays we have less than 400 enclaved people in the peninsula of Carpathia. So there are children there. So you can also sponsor a child there. But as you said, $20 is nothing. And I'm also sponsoring really a child right now. And we should all sponsor a child. Yes. And where does someone, where can someone get involved? Do we have a website? Yes, there's a website. I can give you the contact details later. Mrs. Thekla Colon is the executive director. She does an amazing job. There are almost 500 children right now that they're being sponsored by Greek Americans here. And, congratulations. And it's really, that's what I'm telling you. This is wonderful. Coming here, I knew what I was expecting. I knew that the Greek Americans, they're kind-hearted people, they're warm people, and they care about Cyprus and Greece. And what we say to many of the first and the Greeks that came here, they don't understand that the new generation has a problem with the Greek language. We want to keep the Greek language alive, but we do also want to involve the new generation. And I don't know what your thoughts are on English programming to keep the new generation involved and updated and informed about what's going on. Yes. It is important to keep them involved, and sometimes we have to do that in English in order to make them feel part of what we're doing. Yes, well, you can do both. And if they get involved, then they will want to learn Greek. Greek is a beautiful language. It is a beautiful language. And especially when I'm talking to the young people, when I go to schools, I always tell them, you know, if you want to follow, especially the medical profession, you better know Greek. If you want to do physics or science, you need Greek. And if you know Greek, it's so easy to learn a foreign language. How do you like living in America? Oh, wow. I love New York. I love New Jersey. I love Connecticut. This is the trusted where I am accredited to. There's a place for everybody, and even if you have an accent in English, that's okay. Oh, of course. But I'm very proud when I go and I say that, you know, I'm Greek, because everybody has a Greek friend who's very successful, and they say the most wonderful things about them. I wish I had more free time so I could attend more some of the cultural life in New York, I have to be honest. I like opera, I like the theater. I don't have so much free time, but when you vacation, where do you like to go? Cyprus. Tell us some of your favorite locations in Cyprus, and what do you recommend to our viewers? Where should they travel when traveling to Cyprus? Well, the beautiful thing about Cyprus is that it's small, so you can do everything. So we have beautiful monasteries. So if you want to go to the mountains,
You can visit the Kikos Monastery or the Macheras Monastery, but there are also these little churches that they're really beautiful, and they're beautiful restaurants there with Cyprus food. The beaches. But then I'm going back to the beaches. I come from Amochostos, and so I strongly recommend Protaras and Ayanapa. They're amazing. Paphos? But also Paphos. And Paphos has good fish as well. And a great nightlife, I hear. A great nightlife. Limassol has a good nightlife. Limassol. And also fashion. Larnaca. There's a lot going on in Cyprus. People aren't aware. I've been there. I used to do a show there for a year, and I couldn't believe how wonderful. And they all spoke English. Yes. And they were so fashion forward and open-minded and educated. I had a great time traveling to Cyprus. And there's lots of cultural life. There are many festivals taking place in all cities. Nicosia is really amazing. Even during the summer, people want to go to the beach, but there's also all these cultural events taking place. There are international film festivals. Yes. Experimental theater. There's lots of cultural life. And what is the website for traveling to Cyprus? Well, you can go to... The ministry has a website, I believe. Yes. You can actually Google Visit Cyprus, and it goes immediately right to the Cyprus Tourism Organization. Or you can also Google the Cyprus Embassy in Washington, D.C., which is www.cyprusembassy.net. And there you find all the information about Cyprus. Cyprus Tourism Organization is doing a great job in promoting Cyprus. If people are in Twitter, they can follow Visit Cyprus. I'm doing it. So everyone follow Visit Cyprus. Yes, it's really amazing. Κυρία Γενικέ, we are so happy to have had you here today. Ms. Sofianou is, I'm going to keep saying it, the example of successful, beautiful, smart women that are making a difference in the community and for her country, representing the Republic of Cyprus here in America. And would you like to leave our viewers with a message for the new generation? Yes. First of all, never forget where your family comes from. Να μιλάτε ελληνικά και λάθος να κάνετε δεν πειράζει. Πρέπει να μ' ακούσετε εμένα όταν μιλάω Ιταλικά. Κάνω λάθη, αλλά επιμένω να μιλάω. Visit Greece, visit Cyprus, be proud of being of Greek origin, and trying to be more involved with the community. My door is always open, you can always visit the consulate, and let's try to find ways to get you more involved. I'm very proud to be the Consul General of Cyprus in New York, but most importantly, I'm very proud to be serving this community here. Καλό καλοκαίρι, ελπίζω να σας δω στην Κύπρο. We're going to take a short commercial break and be back to meet Christos, who is a famous Fifth Avenue hairstylist, and we're going to hear all he has to say about how to have healthy and long and wonderful hair. Hair on 14th, a full-service salon that has a professional staff committed to providing a sophisticated, warm environment. Our expert stylists use the best products available in the beauty industry today. Come experience our superior techniques in highlights, color, cutting, styling, and more. Our Euro Laser Clinic has certified laser specialists that remove unwanted hair utilizing the Zimmer cooling method. JD Opticians, luxury eyewear that keeps your budget in sight. Premier European designers, Chanel, Bulgari, Tiffany, Oliver Peoples, Versace, and more. Personal service prescription eyewear while you wait. We speak Greek, μιλάμε ελληνικά. Trust your eyes to the specialist JD Opticians for all your optical needs. 15255 10th Avenue, Whitestone, New York. 718-747-2470. Ο Christos είναι γνωστός για τα χτενίσματά του και ιδιαίτερα για τις μπούκλες που κάνει σε διάσημους από το κομμωτήριό του στην 5η Λεωφόρο. Από το 2002 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, το Christos Zen Salon υποδέχεται πολλούς γνωστούς celebrities. Owner and curly hair expert Christo has been styling hair since the age of 12 and developed an affinity for Shirley Temple-like locks early on. Since 2002, Christo's Zen Salon on Fifth Avenue has styled many celebrities including Deborah Messing,
Stephen Baldwin, Perez Hilton, Antonio Sabato Jr., Chase Crawford, Kristen Cavallari, Vanessa Manillo, and First Lady of Cyprus, and now let's not forget Michalis Hadjiyannis. Welcome, Christo. Thank you, Yanna. I'm happy to be here today. You have done so much in your career, and we've been told you started from the age of 12, but you told me 11. Yes, 11. Was like when I was little, was a choice of either working my father's coffee shop restaurants or with my uncle's salon. So I chose the salon because I was thinking it's nicer to hang out with all the girls. You know? Of course. So it was more fun. So tell us a little bit about your background. Where were you born and raised? I was born in Lefkosia, and I grew up and went to school there. And as I'm going to school, when I was in the high school at the same time, I mean, either from the elementary school, I would go after I finished school and go to my uncle's salon. I was his apprentice, I was his assistant. By the time I was like 14, I was cutting, coloring, highlight. I was like ready-made hairdresser of that time. Was crazy. I mean, all my teachers in high school, I used to do their hair. You probably got great grades, I'm sure. Great. Excellent. But I think it was a passion. I need some roots. Listen, you don't have to come to class. Actually, I got caught once doing the librarian's hair. That time, the principal saw me and said, Christo, what are you doing there? I said, highlights. Like, such a natural process. I'm doing highlights, a librarian. And I was saying, you know, the girl, she doesn't have money. Let me just take care of her. Almost done. I said, I cannot stop now. That's you know, I don't want to burn her hair. So he let me finish. Oh, wow. So anyway, we had a lot of good time when I'm growing up as a young stylist. You know, it was a great, I mean, it's a great industry. I loved it from the moment I touch my hands into it. What do you do best? I mean, I know curls are your specialty. You're famous in America for your curls. Right. I mean, I have a full line called Curlisto, which is catered to the curly girls, which is my strength there. But in order to succeed in the industry, you have to know everything. So for me, when I was starting, I knew how to cut, color, style, do updos, everything. I was a full-time stylist. I didn't believe that only I'm going to be a colorist or a hair cutter. I think in order to succeed in the profession, you have to know your way around it. What do you do best? What do you feel you do best? I think everything I touch. I don't have Turns a favor. To gold. I'm a visionary when it comes to my work. So if I see someone, I need to be able to give her the right color, the right haircut, and I'll advise the makeup. I used to do makeup, not anymore. Now I have a team that does the makeup for me. I think it's important to know everything. The color will not get you 100% your makeover. And today you're going to see some makeovers that are going to do, and you're going to understand why it's important to know color, to know haircuts, and you know how to style, because that will give you the completion of someone's puzzle to look good. And We're very here's the excited. number one. Christo's going to cut hair today. He's going to style it. He's brought his models. He has his whole team here. He has wonderful products. We're gonna talk about them. I want you to tell me, when did you decide to come to the United States? I think I came here the first time in '88. I was visiting. I was doing a show. I was working for a team called Data. There was a color team that eventually later on I became a part owner in the team. And we used to come here do a lot of color shows for salons and also participate in the International Beauty Show. And I love New York. I fell in love with New York. And I used to tell my friends, one of these days, I'm going to come to New York and I'm going to have salon on Fifth Avenue. And all my friends say, yeah, right, whatever. You did it. You see, affirmations. But, you know, now, you know, they see Christo Fifth Avenue and all my friends say, you know, respect, you know, you say you're going to do it and you did it. I said, you know what, I think in life you have to have a vision and you have to plan it and you have to make it happen and you have to believe in yourself. And I think that's very, very important. And also not to forget from where you come from. Always to remember who helped you and always remember who put you to this business to begin with, and appreciate and give back. I think that's very important. And I think giving back is also giving back to the community, to your own people, to your culture, to your country. You know, I'm very proud to be Cypriot, very proud. And I always talk about when you see my write-ups in different magazines, you always, people ask me, where are you from? I say, I'm Greek Cypriot. I'll make sure and I say I'm Greek Cypriot. No way, I'm not going to say, yes, I have to represent, you know, from where I come from. And of course I tell them, you know, of course my residence is in New York, my salon's in New York, but, you know.
Tell us about you, Christo. You're married, you have a wonderful daughter who you sent to Greek school. Yes, she went to St. Dimitrios, Alexia. Yes, I'm married with Darili. She's from Taiwan. Taiwan. Yes. Beautiful baby. We Beautiful. have Beautiful a baby. nice girl. Her name is Alexia, our daughter, and she's just graduating from the 8th grade. She's going to be going to LaGuardia Arts and Performance for visual arts. Wonderful. Yes, she wants to become a designer. I mean, of course, coming from such a nice. And does your wife work with you in the industry or nothing to do? My wife, she runs the product lines and the marketing and the PR division. You know, we working together but not together. It's different offices. It's a power team, and that's good. You work together but not together. She's in the business side of it. You know, Wonderful. she always handles all the business side of it, and I'm the artist for the brand. Well, we're very excited to see what you're going to do. So we're going to cut right over to the beauty demo desk, and we're going to see what we're going to do for us today. And now Christo's going to teach us a thing or two about hair. He's brought us over here to show us his wonderful collection that he has, and recently also male products. Christo, tell us all about these products. Well, let's start with the main line here, the Curlisto line. This is designed for the curly girls. Like I said, Curlisto is a line from shampoos to treatments to styling products, everything for curly hair. And that means the most dry, frizzy, unmanageable curls, they'll be behaving with the Curlisto. Anyone who lives in New York knows that you definitely need a product for anti-frizz. I am the first one to say that's because my hair is always like... Well, that's the biggest enemy. The humidity for curly hair especially is the biggest enemy. The hair is easy to get frizzy. So when you're using the product, you'll be able to actually have control of your style without worry about frizziness. So you have some products for when the hair is wet, and then you have products for when the hair is dry. Exactly. The hair product goes like this. We have the daily care with shampoo, conditioner, mask. Then we have the styling products, which is the gels, lotion, mousse, etc. And then we have the finishing product, which we call finishing care. It's a pomade, paste, finishing sprays. So you categorize it in 3 different categories in order to have the successful style. Now, would this make the hair heavier? Do you recommend all these products for very, very thin hair? Good question. They do not make it. It's not heavy on your hair. It's very light. Doesn't have oil, so it doesn't weight the hair down. We don't believe in weighting down the hair. We believe feeding the hair from the inside out. So it's full of good structurizing proteins and amino acids and different ingredients that actually complete your keratin of your hair. No, if it's anything, we help your hair. I don't want our hair to fall out. So we can use these every day? You can use it every day. I mean, you don't shampoo your hair every day. You shouldn't. You shouldn't? No, you shouldn't. You should not shampoo your hair every day. That's a problem because I do. You can wet a conditioner with a daily conditioner. Oh. Your hair. Why can't we shampoo our hair? I'll explain. Very simple. When we sleep, we access a lot of nice ingredients from our scalp that they need to stay on the follicle and condition the follicle for at least 48 hours. So if you shampoo that out every day, you don't allow your follicle to relax. So the follicle is always intense and dry. So the hair can cause dryness, frizziness, and unmanageable hair, and the little flyaways that you see. But when you shampoo every other day or every 2 days and you condition every day, that means your hair will be more calm, less frizzy, be a lot more, take a lot more humidity without freezing. You're basically going to have more shine also in your hair. Okay, so don't shampoo your hair every day. Every other day, guys at home, and girls, of course. So let's go to the male products, because men do need to take care of their hair just as much as women. Exactly, and this line specifically is designed for the men over 25, to be honest. I designed it out of my own desperation. What does that mean? Over 25, does hair change? I started losing my hair when I was 25. And everything I was trying wasn't satisfying me. So I decided to make a line that is more stimulant, that helps to create the new baby hairs to grow thicker and fuller. And also have a stimulant that you apply it, and it's almost like the minoxidil kind of ingredient, but it's non-chemical. It's all like from different herbs that helps to stimulate the scalp and the vessels into the scalp and give us a nice, healthy, fuller hair. So these products do help you grow hair? Or maintain the hair you have? Maintains. I cannot say, some of my clients say, oh, my hair
grows more. I cannot claim, I cannot say that, but what I can tell you is going to maintain your scalp and your baby hair to a healthy environment in order to grow thicker and fuller, because sometimes the baby hair, they just say baby hair. This stimulus will help that little baby hair to become a real hair. What else can men do to grow hair? Well, that's one, to basically do maintain is one. Maintain is one. Vitamins, can vitamins help? Like biotin, it's very good for, they have for women, actually also for men. There is a lot of vitamins that you can take in order to help you to maintain and don't continue to lose hair, especially if it comes from genetic reasons. And so people lose hair, it's a genetic. You know, my grandfather was bald, and now I'm getting. I think you're now I fine, maintain. Christo, you've got some but great hair. But I work very hard in order to maintain it. I do everything that I say to someone as a client you should do, I do it myself first. So now we have two gorgeous models with us today, Olga and Christina. And Olga is going to be our brave model today, and she's going to get her hair cut all off. I don't know how I feel about this. I wouldn't say exactly I'm having a heart all attack for her. But how are you feeling, Olga? Pretty happy and excited. You're happy and excited. I love that. She was ready for a change. She wants a change. Tell me what is your vision for Olga? My vision for her, if you see how she has two big bi-levels here. You can see the hair, how it's separating here. It's very thin on the bottom. It's kind of like a little triangular, the hair, because it's too heavy on the bottom layer. So we're going to slim this out. We're going to do a cut called versus cut that we name. And it's going to slim, bring in the hair a little bit. She's going to lose 3-4 inches from the length. And she's going to have a long diagonal angle that's going to be, you know, compromised with the face and the structure bone. Yes. Versus is something new. It's in fashion these days. It's an angle, correct? That's right. It's an angle that actually gives you the leverage. It's not a bob size. You can say as a long bob, but it's a long. It's like a shoulder bob. Yes, but it's a very long bob style. Very long bob. So that's why we don't call it bob. What are we doing with Christina? Christina, who happens to be one of our segment producers. Yes. And she had a beautiful curl that I call the Mediterranean curl, because the curl is just right. You know, your specialty. It's our specialty, of course. But look at how beautiful the curl is. What we're gonna do, we're gonna enhance it. We're gonna take a little bit out also the balconies from the bottom, because curly hair, they have the tendency to grow like a little pyramid. As the day goes by, the bottom layer of the hair gets bigger and the top stays flat. So what we're gonna do something, a haircut that is designed specifically for curly hair called diametrics. That's our technique. And we're gonna take a lot of diagonal angles in the inner layer of the hair in order to puzzle the curl and define the curl. She will not lose length, but you're gonna see a beautiful defined curl with a lot of cascade curls around the face. So, Christina, what do you have a problem with frizziness? Your hair is very curly. Do you ever straighten your hair? I used to straighten my hair, but I was afraid that it was damaging it too much, so I learned to accept it the way that I was born. So. Well, accept it. It's beautiful. And Christo's specialty. Embrace your curls. I love what she just said. And this is more and more women and girls, they do the same thing. They're embracing their natural texture. And I think embrace when you embrace your natural, gorgeous curliness. That's right. Whatever you have to embrace. I think when you embrace something that you have, you make it to look better. What about the girls who are not full curly and not straight? Like my hair is pasta. Like Olga is the same thing. She has wavy hair. Wavy. She can go both ways actually. I mean, today we're gonna style her hair straight so you can see the cut, but she can use a mousse and she can scrunch it in the right way in 5 sections, the way we want to show you how to style the curly hair correctly. Real quick, tell me about hair drying. Can you hair dry your hair daily? Daily, it's a little bit much to say. Christo. What do you want to hear? I can't dry it every day. Listen, it's like okay, no washing. Everything is balanced. You know, if you blow dry your hair every day and flat iron your hair every day, you're gonna end up burning your hair. Okay. If you blow dry your hair every other day, that's fine. You know, and then the next day, if you're gonna touch it up a little bit, I'll embrace my. You know, that's why you shampoo your hair every day. You shampoo your hair every day, it's too much. Well, let's see what you're gonna do to the girls. Okay, let's start. Are you ready to go? Sharpen your knives. My scissors and my razor, they're ready to go. Ready to go. Let's start. Let's get started. All right, we're going to get the girls' hair washed, and we're going to cut to a commercial break and be back right after these messages.
Ο Dr. Peter Patetsios είναι board certified γενικός ενδοκεχειρουργός και συνεργάζεται με το St. Francis και το North Shore University Hospital. Το πλήρες εξοπλισμένο μας ιατρείο προσφέρει όλες τις θεραπείες εγκιακών παθήσεων, διαγνωστικούς υπερήχους όλων των αρτηριακών και φλεβικών ασθενειών, θεραπεία της φλεβίτιδας με λέιζερ και σκληροθέραπη με εξαιρετικά αποτελέσματα και επεμβάσεις που προσφέρονται στο άνετο περιβάλλον μας. Ο Dr. Patetsios και το προσωπικό μιλούν ελληνικά. Για ραντεβού επικοινωνήστε στο 516 570 6818. Είμαι πολύ επερήφανος που προσφέρω τις υπηρεσίες μου στους ανθρώπους που υποφέρουν. Κάνω το καλύτερο, εύχομαι υγεία σε όλους. Το United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33ος δρόμος στην Αστόρια, έχει όλα τα εποχιακά κυπευτικά, τόσο φρέσκα και λαχταριστά, σαν να βγήκαν από τον κήπο σας. Ανοιχτό 24 ώρες καθημερινά, σε 4.000 τετραγωνικά, προσφέρει μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά στις καλύτερες τιμές. Και τώρα, αποκλειστικά για το United Brothers Fruit Market, τοπικές φάρμες στο Long Island και Upstate New York θα παράγουν για μας εποχιακά φρούτα και λαχανικά, όπως ραδίκια, βλήτα, σέσκουλα, ντομάτες, φασολάκια, αγκινάρες, κουκιά και όλα τα φρέσκα μυρωδικά. Ροδάκινα με γεύση Ελλάδο και 11 ποικιλίες μήλων στο Apple House μας. Στο κατάστημά μας συνεχίζουμε να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση, καθαριότητα, τιμιότητα και εξαιρετική ποιότητα και για τους πελάτες μας 15 λεπτά πάρκινγκ δωρεάν. Και μην ξεχνάτε, το United Brothers, γωνία 30 Avenue και 33ος δρόμος στην Αστόρια, ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά. And we're back, and the team is here working diligently. They're ready to cut that hair off. I'm going to cry. I can't even think about it. I need to mentally prepare for this. And Olga is mentally prepared, obviously, because she's smiling. Christina is working with Ray. I think he's preparing the diametric cut, which is 12 different sections that we have to do there. So what are you doing, Christo? I'm ready to start the cut. This is my first section. I'm ready to go, create the guideline, and bring the new look of Versus to Olga. And cut away. In the meantime, as you're cutting and styling away, we are going to learn how to make a pariotiki pita with my very dear friend and wonderful chef, Argiro Barbarigou. Θα μας δείξει μια φοβερή συνταγή από την Πάρο. And we will come back and see how the girls turned out. Celebrity chef of Greece, κυρίες και κύριοι. Η Αργυρό είναι στο φακό πάρα πολλά χρόνια και μπαίνει στα σπίτια σε όλους τους Έλληνες. Από το 2002. Από το 2002. Και λοιπόν, να πω πώς γνωριστήκαμε και εμείς το 2003. Εμείς γνωριστήκαμε Γιάννα μου πολύ παλιά, ναι. Ή και το 2, δεν θυμάμαι και πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ναι. Και είναι η ίδια βέβαια η Αργυρό, είναι η ίδια ψυχούλα. Γνωριστήκαμε στο νησί μου, στην Πάρο. Ναι. Και τώρα τα λέμε σε άλλο νησί, στο Μανχάταν. Πάλι σε νησί. Λοιπόν, Αργυρό μου, πες μας λίγο, είμαι σίγουρη ότι οι τηλεθεατές θέλουν να μάθουν λίγο για σένα. Όχι μόνο για τις συνταγές σου. Πες μου πώς μεγάλωσες στην Πάρο, πώς εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάρο. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που το φαγητό για μας ήταν γιορτή. Μεσημέρι, βράδυ στο σπίτι μας είχαμε κόσμο στο τραπέζι. Και έτσι το ακολούθησα και εγώ όταν παντρεύτηκα. Είχα καλεσμένους συνέχεια, έκανα τραπέζια κάθε βράδυ. Μ' άρεσε να δοκιμάζω, να φτιάχνω καινούργια πράγματα. Όλοι μου λέγανε γιατί δεν κάνεις κάτι, γιατί δεν κάνεις ένα εστιατόριο. Και το σκέφτηκα πολύ καλά και λέω: οκ, ώρα είναι να κάνω ένα εστιατόριο. Οπότε το πρώτο. Και έτσι ξεκίνησα το 1996 στην Πάρο με τον Παπαδάκη στην Άουσα της Πάρου, στο παλιό λιμανάκι, που έγινε ο χαμός ο μεγάλος. Ερχόντουσαν από τα γύρω νησιά με τα σκάφη, από τη Μύκονο, από τη Σαντορίνη για να φάνε σε μένα και να επιστρέψουν πίσω. Είχα όλο την ελίτ του πλανήτη. Ναι. Και Έλληνες και ξένους. Ναι. Είχαμε πάρα πολλούς. Ερχόταν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Τζουλιάνι, ο Bloomberg, η κυρία Ford που έχει το προκτορείο μοντέλων, Mr. and Mrs. Boeing. Είχαμε πολλούς από εδώ, βέβαια. Αυτοί έρχονταν με τα Boeing. Λοιπόν, και έτσι το πήρε όνομα το εστιατόριο και με τη βοήθεια του Θεού το 2000.
έκλεισε το εστιατόριο στην Πάρο και μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Στο Κολονάκι, στη Βουκουρεστίου, το εστιατόριο Παπαδάκης της Αθήνας, που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Παναγία μου, να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όσοι δεν έχετε πάει, πρέπει να πάτε. Ναι. Πρέπει να πάτε. Είναι καταπληκτικό. Και είναι γλυκούλικο και πολύ έτσι άνετο και όλοι οι φίλοι μέσα. Και όλο και με μεγάλη έμφαση και στο πολύ καλό προϊόν, στην πολύ καλή πρώτη ύλη που καταφθάνει καθημερινά από κάθε κομμάτι της Ελλάδας. Γιατί κάθε σημείο της Ελλάδας έχει διαφορετικά προϊόντα. Βέβαια. Από αλλού μου έρχεται η ξινομυζήθρα, από αλλού μου έρχεται η ρόκα, η άγρια, από αλλού έρχεται το ντοματάκι, από αλλού έρχονται τα ψάρια, οι καραβίδες, η αχινή και όλα αυτά. Λοιπόν, πες μου πώς ήταν σαν γυναίκα και παραδοσιακή Ελληνίδα να είσαι και επιχειρηματίας. Όχι μόνο επιχειρηματίας, και μαγείρισα. Ναι. Και μαμά. Πώς ήταν για σένα? Κοίτα, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, μέχρι να έπεσα σε πολύ βαθιά νερά εγώ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω επαγγελματικά. Έφυγα από την κουζίνα του σπιτιού μου και μπήκα σε μια κουζίνα επαγγελματική. Και σπούδασες και το σπούδασα πολύ αργότερα, όταν πια είχα στην πλάτη μου μία δεκαετία σαν επιχειρηματίας. Μετά ένα χειμώνα λέω: «ΟΚ, για πάμε τώρα στο Λονδίνο, στην Cordon Bleu, να δούμε πώς είναι να σπουδάζεις μαγειρική». Και έμεινα ένα χειμώνα στο Λονδίνο και μετά έκανα και εκείνο το χειμώνα πέρασα από σεμινάρια από τη Βαλονά, από τη σχολή της Βαλονά στη Γαλλία. Ο φίλος μου ο Στέλιος ο Παρλιάρος να είναι καλά, ο Στέλιος με έστειλε. Μπράβο. Και έκανα και πολλά μαθήματα ζαχαροπλαστικής κοντά στο Στέλιο, με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτά, έτσι, στη ζωή ήρθαν όλα, ξέρεις. Με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα και με πολύ χαρά, γιατί πάντα ό,τι έκανα και ό,τι δυσκολία έβρισκα μπροστά μου, την πήδαγα και προχώραγα. Μπράβο. Και αυτό μου δίνει δύναμη να κάνω καινούρια πράγματα. Ακούτε αυτό, το ακούτε? Αυτό είναι μάθημα ζωής για μένα, Είναι γιατί έχω μάθημα περάσει πολύ δύσκολες και άσχημες καταστάσεις. Ναι. Και ο χώρος ο δικός μας στην Ελλάδα είναι ένας χώρος που βάζουν πολλές τρικλοποδιές. Δηλαδή, ανεβαίνεις 5 σκαλιά, τρως μια κλωτσιά, κατεβαίνεις κάτω. Κάτι ξέρουμε και και ξανά αυτό. πάλι αρχίζεις. Και ξανά πάλι αρχίζεις. Είναι δύσκολο για γυναίκες στην Ελλάδα? Εννοείς σαν τη δουλειά? Ναι, θα πάνω στη δουλειά. Ναι, κοίτα να δεις, η δουλειά του σεφ, όχι στο σπίτι, στην κουζίνα την επαγγελματική είναι δύσκολη. Εγώ έχω χειρίσει 2 χέρια και πολλά άλλα μέρη του σώματος. Δηλαδή, είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι. Γι' αυτό και θα δεις ότι είναι περισσότεροι άντρες στο επάγγελμα. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει γυναίκες στο επάγγελμα. Και δεν είναι μόνο που είναι αντρικό επάγγελμα. Καταρχήν, αν μπεις σε αυτή τη δουλειά και δεν έχεις κάνει οικογένεια, αποκλείεται να κάνεις παιδί μετά. Δεν προλαβαίνεις. Πρόλαβες εσύ. Εγώ είχα κάνει το παιδάκι μου και μετά ασχολήθηκα επαγγελματικά. Η οικογένεια βοηθάει? Τώρα πλέον η οικογένεια, ο Μανώλης ήταν πάντα μαζί μου, ο άντρας μου ήταν πάντα μαζί μου, είναι στη Λοβάτης. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο Μανώλης έχει την ιδιότητα να διαλέγει τα καλύτερα προϊόντα, ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά, δεν τον ξεγελάει κανείς. Ακόμη και από τη γραμμή που θα δει πάνω στο ψάρι, σου λέει είναι ψαρεμένο στο Ιόνιο ή στο Αιγαίο. Τόσο πολύ καλός είναι. Τρομερό. Ξεχωρίζει τρομερά τα προϊόντα. Το παιδί μου τώρα έχει μπει στο χώρο της δουλειάς. Της αρέσει να μανατζάρει το εστιατόριο και το κάνει πάρα πολύ καλά. Παρόλο που είναι πολύ μικρή, το κάνει άψογα. Τι χρειάζεται ένα εστιατόριο για να έχει επιτυχία? Χρειάζεται πολύ καλή πρώτη ύλη. Χρειάζεται να δίνεις στον πελάτη από την άποψη ότι να του προσφέρεις ωραίο φαγητό πάνω απ' όλα. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραία διάθεση. Ο άλλος δεν βγαίνει έξω γιατί δεν έχει φαγητό να φάει στο σπίτι του. Βγαίνει έξω πρώτα απ' όλα να περάσει καλά και δεύτερον να γευτεί ωραία πρώτη ύλη και να μην τον κοροϊδέψεις. Λοιπόν, εγώ όλα αυτά τα προσφέρω τόσα χρόνια και γι' αυτό με αγαπάνε οι πελάτες μου. Πλέον είναι και φίλοι μου. Είναι παραδοσιακή η κουζίνα σου ή επειδή έχεις πάει έξω να μάθεις και άλλες... Η κουζίνα μου είναι επηρεασμένη από την παράδοση, γιατί για μένα η ελληνική γεύση θεωρείται, εγώ τη θεωρώ ότι είναι από τις πιο νόστιμες κουζίνες του κόσμου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μου αρέσουν και άλλες κουζίνες, έτσι. Μ' αρέσουν πολλές κουζίνες. Αλλά παίρνω γεύση από την παράδοση και τεχνική από την Ευρώπη. Αργυρό, σε έχουν καλέσει στην Αμερική πάρα πολλές φορές. Θέλουν πάρα πολύ να ανοίξεις εστιατόριο. Πες μου λίγο για την αμερικάνικη αγορά. Πού βρήκες αυτά τα ύλη? Λοιπόν, για λαχανικά και φρούτα πήγαμε σήμερα με τη Λένα που με φιλοξενεί, γιατί το σπίτι αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτό το σπίτι είναι της φίλης μου, της Λένας Χάουαρτ, που μου είχε ανοίξει την καρδιά της και την αγκαλιά της. Σπίτι και κουζίνα, δεν βλέπετε τα άλλα. Πού την κουζίνα. Πού να δείτε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και με έχει κάνει να νιώθω σαν δικό μου σπίτι. Πήγαμε με τη Λένα λοιπόν πρωί-πρωί, πήγαμε στο Union Square που σήμερα είναι το Farmers Market. Και πώς είναι η αγορά μας, αρέσει καλά? Έχει πολύ ωραία προϊόντα, πάρα πολύ ωραία. Ναι, έχεις δει στην Αμερική. Τα κρεμμυδάκια τα φρέσκα τα πήραμε από την. Ήταν βιολογικά, τα πήραμε από το Farmers Market. Έχουμε πιο πολλά βιολογικά από την Ελλάδα ή και η Ελλάδα τώρα έχει? Τώρα πια έχει και η Ελλάδα. Δηλαδή το τελευταίο 1,5-2 χρόνια έχει αρκετά βιολογικά προϊόντα. Και φρούτα και λαχανικά και σιτάρια. Τι θα μας μαγειρεύσεις σήμερα? Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε μία παριανή πίτα.
Είναι εύκολη, είναι γρήγορη και όποιος τη δοκιμάζει δεν πιστεύει ότι γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Πάμε να δούμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Πρώτα-πρώτα να ζεστάνω λίγο το μάτι. Έχω πλύνει. Αν έχουμε μικρά πράσα θα βάλουμε 2. Αν έχουμε μεγάλα θα βάλουμε 1. Μοσχομυρίζει. Ναι, μοσχομυρίζει και είναι και τέλειο πράσο. Είναι μεγάλο βέβαια αυτό, γι' αυτό βάζουμε μόνο 1. Αν ήταν πιο μικρό θα έβαζα 2. Και οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν μόνο πράσο. Φρέσκο κρεμμύδι και πράσο πάρα πολύ, καθώς και πάρα πολλά βότανα. Το κεράκι σου προσχηγεί. Βότανα και μυρωδικά χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ. Τυρί κατσικίσιο. Και τυρί κατσικίσιο. Μέλι, ελαιόλαδο. Και πουλερικά τρόφιμα. Πολλά πουλερικά και κυνήγια. Χοιρινό πάρα πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι όλοι νομίζουν ότι τα ζυμαρικά έχουν ξεκινήσει από την Ιταλία. Όπως οι Ιταλοί έχουν κατακλείσει τον κόσμο εδώ πέρα και νομίζουν όλοι ότι το Ιταλικό είναι το καλύτερο φαγητό, το ίδιο πράγμα έχουν κάνει και με τα προϊόντα τους. Ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα τα ζυμαρικά. Εάν θα ταξιδέψεις, Γιάννα μου, σε πολλά μικρά νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, θα δεις τις νοικοκυρές να κάνουν σπιτικά ζυμαρικά από τη μάνα στην κόρη πήγαινε η συνταγή. Και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας έχει. Δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, αυτό είναι ζυμαρικό. Υπάρχει το μερμιτζέλι στις Κυκλάδες, υπάρχουν οι γκόγκλες στην Πελοπόννησο, υπάρχουν οι μακαρούνες στην Κάρπαθο, υπάρχουν τα ματσάτα στη Φολέγανδρο. Κάθε μέρος έχει το δικό του ζυμαρικό, βέβαια. Όπως επίσης και το γλυκόξινο. Κάτσε να βάλουμε και μέσα στην κατσαρόλα να μαγειρεύουμε κιόλας. Μην μιλάμε μόνο. Ωραία, εγώ θα βάλω το λαδάκι. Είμαι βοηθός σήμερα. Έξτρα παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο. Λίγο ακόμη, λίγο ακόμη. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός έξτρα παρθένου ελαιόλαδο. Ελαιοπαραγωγός χώρα, η Ελλάδα. Βλέπεις και οι νέες κοπέλες. Θέλω να μου πεις, οι Ελληνίδες μαγειρεύουν ή οι Ελληνίδες μαγειρεύουν πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στην κουζίνα. Μου έρχονται στο εστιατόριο ζευγάρια και οι άντρες, φρεσκοπαντρεμένα ζευγάρια, και οι άντρες μου λένε συγχαρητήρια, έμαθες τη γυναίκα μου να μαγειρεύει. Μπαίνουν πλέον τα κορίτσια στην κουζίνα και κάνουν απίστευτα πράγματα. Πες μου, πόσα βιβλία έχεις γράψει? Έχω γράψει 8 βιβλία έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. 8 παιδιά. Τα οποία τα 6 είναι best seller, έχουν εξαντληθεί στην Ελλάδα. Best seller. Έρχεται το καινούριο μου βιβλίο, ετοιμάζεται, θα βγει ως ο Νούπο και επίσης για σας που θέλετε τις συνταγές μου στο argiro.gr. www.argiro.gr. www.argiro.gr. Να μάθετε όλες αυτές τις φοβερές συνταγές από την Argiro Barbarigou. Όχι μόνο όλες αυτές, και άλλες πολλές. Να ξέρεις, Γιάννα, ότι το site μου είναι το νούμερο 1 σε επισκεψιμότητα site στην Ελλάδα. Έχω πάνω από 6 εκατομμύρια χτυπήματα το μήνα από όλο τον κόσμο, γιατί με βλέπουν, μπαίνουν στο site και Έλληνες από Αυστραλία, Αμερική, από όλο τον κόσμο. Μπράβο, μπράβο. Και γενικά αγαπάνε πολύ τις συνταγές μου και μου το δείχνουν. Και τι έχεις να πεις στις νέες νοικοκυρές και... Συνεχίστε να μαγειρεύετε! Keep working! Keep working! Λοιπόν, έλα βάλε και λίγο τα αγγλικά σου, αφού ξέρεις. Έτσι, βέβαια. Δεν θέλεις να... Θα το δυναμώσουμε λιγάκι τώρα. Ήθελα να το βλέπουμε, θέλω να κάνουμε... Κουταλάκι δεν χρειάζεται ή να το χρησιμοποιώ ποτέ κουτάλια. Σε μια επαγγελματική κουζίνα δεν θα δεις ποτέ να χρησιμοποιούμε κουτάλι. Όλα γίνονται με το χέρι και με το εργαλείο αυτό. Βλέπετε. Θα να πάρω μόνο ένα χαρτάκι εδώ. Real deal. She's the real deal. No spoons, no forks, nothing. Τίποτα. Δεν χρησιμοποιώ σχεδόν τίποτα εργαλεία στην κουζίνα. Αυτό είναι το κουταλάκι μου. Πάμε, κατέβουμε. Και δεν έβαλες και πολύ λαδάκι και είναι ελάχιστο λάδι βάζουμε και θα γίνει μια μεγάλη πίτα. Θα φάμε όλα τα παιδάκια που είμαστε εδώ πέρα σήμερα. Μπράβο, και το συνεργείο. Είδατε ότι έχω κρατήσει πίσω τα πράσινα φύλλα από τα κρεμμύδια. Αυτά θα τα βάλουμε σε λίγο, προς το τέλος. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Στο τέλος. Ναι, φέρτε και αυτά να τα κόψω. Πες μου λίγο τι υλικά θα χρειαστεί. Λοιπόν, ο τηλεθεατής μας. Δίπλα που βλέπεις εδώ έχω τα υλικά. Θέλω λοιπόν 2 φλιτζάνια φέτα σε τρίματα. 6 αυγά χωρισμένα. Θα χωρίσουμε τώρα το ασπράδι από τον κρόκο. Ωραία. Βιολογικά. Ναι. Μπορείτε. Ναι. Όπου μπορούμε να έχουμε βιολογικό προϊόν είναι σαφώς καλύτερο. Μπράβο. Ένα φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Ένα φλιτζάνι γάλα πλήρες θέλω. Κάτσε να κόψω και αυτά. Άνηθο και μαϊντανό, βάλτε μπόλιγο γιατί του πάει πάρα πολύ. Και θέλω και γραβιέρα ή κάποιο νόστιμο τυρί.
τριμμένο. Μπορείτε να βάλετε κεφαλοτήρι, γραβιέρα, ό,τι τυρί έχετε στο σπίτι. Λοιπόν, να πούμε όμως η φωτιά σε ποιο. Λοιπόν, εγώ που είμαι από πάνω, το έχω δυνατά τώρα. Δεν θέλω καταρχήν να πάρει καθόλου χρώμα. Αυτό να προσέχει ο κόσμος. Γενικά, όταν βάζω κάτι με το λάδι στη φωτιά, προσέχω να διατηρεί το χρώμα του. Ωραία. Άμα μου μαυρίσει, το έχασα το παιχνίδι, πάει να πει ότι έχει καεί πολύ, θα πικρίσει, θα βαρύνει, θα με πιάνει το στομάχι μου. Δεν γίνεται σε 2 λεπτάκια το κατεβάζουμε. Ωραία. Και αν θέλω να πέσει και πιο πολύ ο όγκος του, παίρνω λίγο αλατάκι και πασπαλίζω με αλάτι. Το αλάτι έχει την ιδιότητα να τραβάει την υγρασία των υλικών και έτσι μαραίνονται πιο γρήγορα. Γιατί στην ουσία, εγώ αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι απλά να μαράνω τα υλικά μου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μέχρι να γίνει αυτό. Κάτσε να πάρουμε από εδώ ένα μπολ. Και θα αφήνουμε τώρα αυτό πόση ώρα. Θα το βγάλω τώρα, τελείωσε. Κατάλαβα. Μπαμ, μπουμ, μπαμ. Μπόλο, τι θες έχει εδώ γίνεται χαμός. Η Λένα έχει. Βέβαια, η Λένα έχει την απίστευτη κουζίνα. Έλα, η βοηθός θα σε. Λοιπόν, σιγουρεύεται να μην καεί. Τώρα λοιπόν θα το σβήσουμε αυτό, δεν θέλει άλλο. Αυτό ήταν. Ναι, σβήστο. Και το αφήνουμε λίγο εκεί πάνω να πέσει λίγο όγκος. Κάτσε να χωρίσουμε. Όχι, άστο λίγο πάνω με τη ζέστη, θα μαλακώσει. Θέλω να χωρίσω τον κρόκο από το ασπράδι τώρα. Δύσκολο κι αυτό. Θες να κάνεις καμιά δουλειά? Καλά, δύσκολο δεν το λες. Θα δω πώς το κάνεις μόνο εσύ. Βράζουμε κανένα αυγό στη σπίτι, Γιάννα. Εγώ βράζω, εγώ πανηρεύω. Έτσι. Οι πυρώτες κάνετε και ωραίες. Κοίτα, η Ήπειρος φημίζεται για τις φανταστικές πίτες της, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, οπότε. Φανταστικές πίτες. Και γενικά η ελληνική πίτα δεν υπάρχει. Η Αργυρό, βέβαια θα το κάνεις εύκολα. Χωρίζουμε τον κρόκο από το ασπράδι, γιατί θα κάνουμε μια ωραία δουλίτσα σε λίγο, θα δείτε. Οι πιο ωραίες πίτες, πού τις έχεις φάει? Όλη η Ελλάδα, παιδιά, έχει φανταστικές πίτες. Να πούμε γκισλεμόπιτα στην Κοζάνη, να πούμε τυρόπιτα στη Μακεδονία, να πούμε μπαμπανέτσα στη Θήβα, να πούμε στην Πάρο κολοκυθόπιτες και κρεμμυδόπιτες, στα νησιά γενικά, στη Μύκονο πάλι, πίτες κρεμμυδόπιτες. Οι πίτες φημίζονται στα νησιά ή είναι κάτι πιο βόρειο? Όχι. Κάνουμε πίτες με άλλο τρόπο. Όπως θα δεις στα νησιά τα δικά μας, ενώ στο Αιγαίο, στην Πάρο και στα γύρω νησιά, βρίσκεις τέτοιες πίτες, σαν αυτή που κάνουμε σήμερα. Που είναι του τύπου σαν ψωμόπιτα, κάπως έτσι βγαίνει. Ψωμόπιτα. Θα το δείτε, είναι φανταστικό, παιδιά. Είναι τρομερή γεύση και είναι πολύ γρήγορο. Κοιτάτε εδώ που αργούμε, έχουμε πιάσει τη συζήτηση. Άλλο τούτο, δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε ή δεν έχουμε? Δεν έχουμε. Άμα δουλεύουμε και έχουμε. Αυτό νόμιζα δεν έχουμε χρόνο. Να τελειώσουμε τη συνταγή. Θα με τρελάνεις. Δεν κατάλαβα. Άσε με να πω στο κοινό το μήνυμα που μου στείλες και πέσαμε όλοι κάτω. Θα το πω. Λοιπόν, εχθές κάθαμε εδώ με τον Τζόρτζ και τη Λένα και πίνουμε καφέ. Και παίρνω ένα μήνυμα από τη Γιάννα. Της λέω, θα μαγειρέψουμε στην κουζίνα της Λένας, Χάουαρντ. Την έχει γνωρίσει τη Λένα, κάνουμε παρέα όλοι μαζί. Και λέει η Γιάννα, μου στέλνει ένα μήνυμα. Έχετε νησί? Έχετε νησάκι στην κουζίνα? Λέω της Λένας. Αμερικάνικη. Do you have an island in your kitchen? Λέω της Λένας, τι με ρωτάει? Αν φέρετε το νησί απέναντι, δεν έχω καταλάβει. Ο Τζόρτζ, ο άντρας της Λένας, λέει πες της ζούμε σε ένα νησί. Πες της λέει ζούμε σε ένα νησί. Λέω η κουζίνα. Τέλεια, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουμε και νησί όπως βλέπετε. We have an island too. We have the island in the kitchen, yes. Λοιπόν, το βλέπεις? Αυτό έχει μαραθεί τόσο όσο θέλω εγώ. Δεν θέλω παραπάνω. Θέλω απλά να μαραθεί λίγο ο όγκος του, να μην είναι σκληρό. Γιατί αυτό θα ψηθεί και στο φούρνο που τώρα, έτσι. Μέσα λοιπόν τώρα και το φρέσκο, το κρεμμύδι, τα πράσινα φύλλα, να ξέρετε ότι όταν βάζουμε χρώμα στο φαγητό μας, αμέσως έχουμε αντικαρκινικά στοιχεία, αντιοξυδωτικά στοιχεία, αντιϊκά, είναι φάρμακο δηλαδή. Μπράβο. Το χρώμα στην κουζίνα είναι υγεία και είναι φάρμακο. Το χρώμα είναι υγεία. Και να μην καίμε το λάδι, γιατί έχουν μπερδέψει. Δεν καίμε το λάδι, βέβαια. Για... Ελάχιστο λάδι πάντα, όπως θα δείτε, βάλαμε ελάχιστο λάδι. Βλέπετε, τώρα όπως βλέπεις σταμάτησε, βάλτε και λίγο τώρα στην άκρη ελαφρά να κρυώσει. Όπως βλέπετε, σοτάρισα ελαφρά, δεν πήρε χρώμα τίποτα. Καταπράσινα, μείνανε έτσι τα θέλω. Καταπράσινα. Και επειδή Γιάννα μου στην Ελλάδα η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά, πάρε ένα πυρουνάκι και θα μου τρέμψει τη φέτα. Κάνε εδώ. Εδώ. Τρίψε μου, κατάλαβες τι λέω. Έτσι, βάλ το κάτω, έτσι, σιγά σιγά. Μέχρι να κάνεις εσύ αυτό, θα κάνω εγώ κάτι άλλο. Θα κάνουμε λίγο μαρέγκα εδώ, τα αυγά. Θα χτυπήσω λίγο τα αυγά να αφρατέψουνε, τα ασπράδια των αυγών. Πιάστηκα, εγώ πήγα στα πράσα κατευθείαν. Εσύ θέλεις κατευθείαν να πας στα πράσα. Γιατί μου έχω την τάση, θέλω να τα...
Ναι. Λοιπόν, σπάσαμε τη φέτα. Καλά, παρακαλώ, δεν θέλω μεγάλους κόμπους, θέλω μικρά. Πώς θα το φάμε μετά? Δεν θέλει κόμπο, θέλει τρόπο. Ναι, θέλει τρόπο. Ωραία. Έτσι, καλά. Τώρα... Και στερμίδες όταν μαγειρεύεις. Βέβαια και στερμίδες. Τώρα, αν κάποιος θέλει να προσέξει και έχει χολυστερίνη και τέτοια, μπορεί να βάλει... Κοίτα, αν κάποιος έχει χολυστερίνη, δεν θα βάλει καθόλου τους κρόκους. Θα βάλει όμως παραπάνω ασπράδια. Όπως ξέρουμε, για το τυρί λοιπόν θα πάρει τυρί με χαμηλά λιπαρά ή μπορεί να πάρει ένα τυρί vegetarian. Υπάρχουν πάρα πολλά εδώ στην... Ναι, μπορεί να βάλει ανθότυρο, αλλά μπορεί να πάρει και τυρί με φυτικά λιπαρά. Ένα τυρί vegetarian. Εντάξει. Μπράβο. Τι άλλο να το σπάσω? Νομίζω ότι είσαι οκ. Κάτσε να πάρουμε τώρα εδώ ένα μεγάλο μπολ, γιατί εσύ θα το φτιάξεις. Κάτσε να πάρουμε αυτό εδώ το μπολ. Περίμενε. Εδώ που είναι και διάφανο και φαίνεται. Λοιπόν, πάρε έχει μπολ εδώ. Λοιπόν, βάλε μου μέσα αυτό. Το τυρί αυτό. Θα τα βάλεις όλα εκεί πέρα μέσα, όσο θα χτυπάω εγώ. Έτσι, βάλε όλα τα υλικά μέσα στο μπολ. Υπάρχει βιολογική φέτα. Υπάρχει βιολογική φέτα, υπάρχει φέτα από, πώς το λένε, φέτα vegetarian. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Ναι. Απίστευτο. Γενικά υπάρχουν πολλά. Από τόφου. Νομίζω το κάνουν από γάλα, όπως γίνεται μην πω μάρκα, όπως γίνεται η μαργαρίνη, ναι. από τέτοια έλαια. Από φυτικά έλαια. Και τον κρόκο τίποτα ακόμα? Ναι, βάλε μέσα και τους κρόκους. Βάζουμε τους κρόκους. Ναι, έτσι. Βάλε μέσα το γάλα. Ένα φλιτζάνι γάλα. Θα το κάνουμε πλούσιο, τι γάλα να βάλουμε, κανονικό. Και αν όταν κάνουμε διατροφή θα βάλουμε ένα γάλα με 2%. Ποτέ να μην παίρνετε γάλα 0% γιατί δεν κάνει απορρόφηση ασβεστίου. Πάντα πρέπει να χρησιμοποιούμε γάλα με χαμηλά λιπαρά μένα, αλλά πάντα να έχει λίγα λιπαρά. Οπότε όχι το 0, ούτε γιαούρτι 0% μην παίρνετε, είναι δωρονάδωρο. Είτε το τρώτε είτε δεν το τρώτε. Μπράβο. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν κάνετε απορρόφηση ασβεστίου. Δεν έχει καθόλου nutrients. Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, τώρα θέλω να ανοίξεις εδώ και να μου βάλεις 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder εδώ μέσα. Ωραία. Εδώ. Και να θυμάστε, από την ώρα που χρησιμοποιούμε το baking powder σε μία ζύμη, σε ένα χυλό όπως είναι αυτό εδώ τώρα, κοφτά, έτσι, 3. Από την ώρα που βάζουμε το baking powder μέσα ή το διογκωτικό μας, μπορεί να είναι σόδα, baking powder ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει γρήγορα να μπει στο φούρνο, γιατί αρχίζει η δράση του από τώρα. Πιάσε μου, άνοιξε, μου δίνεις λίγο το αλάτι. Πάμε και αλατάκι. Και βάλε, τρίψε και μπόλικο πιπέρι παρακαλώ εδώ. Και πιπέρι. Να σας το κάνω νόστιμο. Γράφετε κυρίες, γράφετε. Έτσι. Πού θα ξαναδείτε την Αργυρό στη Νέα Υόρκη? Θέλουμε να σε φέρουμε. Θα έρθεις, ο άντρας θα σε αφήσει, θα σε αφήσει η Ελλάδα. Όχι βέβαια. Ανακάτεψε το έτσι καλά. Βάλε και πιπεράκι μέσα. Ωραία, βάζουμε και το πιπέρι. Ναι, γιατί σχεδόν τελειώσαμε. Αυτό είναι παιδιά, πανεύκολο. Κι άλλο θέλει μπόλικο πιπέρι. Πόσο βρε παιδί μου. Έχει μαυρίσει. Θέλει μπόλικο πιπέρι. Έτσι. Πιάσε τώρα, άνοιξε το δεξί σιτάρι εκεί και πιάσε μια κουτάλα και ανακάτεψέ μου το μείγμα εκεί. Ανακάτεψέ μου το μείγμα απαλά. Τη σιλικόνη θέλω, την άσπρη. Αυτό, τη σπάτουλα, αυτό, σιλικόνη. Σπάτουλα λοιπόν. Ναι, θέλω να το απαλά έτσι, πάρ' το όλο το μείγμα κάτω. Και δώσουμε ένα λεπτάκι να κόψω και τα μυρωδικά, γιατί αυτή η πίτα μοσχομυρίζει νησί και όταν τη φτιάξετε σπίτι και την τρώτε θα γεύεστε Ελλάδα. Μυρίζει απλά τέλεια. Άνηθο και μαϊντανό. Και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και δυόσμο. Γενικά βάλτε μυρωδικά μέσα, δεν είναι, γίνεται τέλειος. Θα το δοκιμάσετε και είναι φανταστικό. Έλα να βάλουμε τα μυρωδικά μας μέσα, να μοσχομυρίσει το σπίτι μας. Και το ασπράδι, μήπως θες να το... Τώρα θα βάλουμε και το ασπράδι. Πάρε εσύ τα μυρωδικά σου, κάνε ένα ωραίο ανακάτεμα. Έλα να σου βάλω. Μπλέξαμε τα πόδια μας. Κάτσε να βάλουμε. Μπλέξαμε τα πράσα. Πάρτα με την πλαστική πίτη, γιατί δεν κάνει να γδέρνουμε με την κατσαρόλα. Πάρτα με αυτή την κουτάλα, μάζεψέ το. Δεν κάνει να γδέρνουμε με την κατσαρόλα. Βέβαια, γιατί μέσα είναι αντικολλητική και άμα το γδέρνουμε θα χαλάσει η επίστρωση. Έτσι. Και επίσης δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος και μετά και τρώει νομίζω λίγο μέταλλο ή μου φαίνεται. Ναι, δεν πρέπει να. Πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο, είδες, ή σπάτουλα σιλικόνης ή ξύλινη κουτάλα. Αν και στις επαγγελματικές κουζίνες η ξύλινη κουτάλα έχει καταργηθεί, απαγορεύεται για λόγους υγιεινής. Απαγορεύεται, μόνο σιλικόνη.
που καθαρίζεται. Ναι, ναι. Γιατί το ξύλο απορροφάει, είναι αιστιαμολύνσεως. Θα δεις ότι και στις κουζίνες τις επαγγελματικές πλέον δεν έχουμε ξυλοκοπής, δεν υπάρχει, απαγορεύεται. Μόνο σιλικόνη. Ναι, ναι, ναι. Ή αυτό το συνθετικό υλικό. Λοιπόν, Η σιλικόνη δεν λιώνει. δεν το βάζεις στη φωτιά, το βάζουμε για να κόψουμε. Αλλά στη φωτιά είναι σκληρό. Τίποτα. Στη φωτιά βάζουμε αυτό εδώ. Δεν παθαίνει τίποτα. Μέσα, όταν το βάλεις μέσα στην κατσαρόλα, δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, απαλά τώρα θα μου την ανακατέψεις. Κάνε το λίγο απαλά. Από κάτω προς τα πάνω. Έτσι, μπράβο. Από κάτω προς τα πάνω. Από κάτω προς τα πάνω. Να βάλω εγώ λίγο λάδι εδώ. Όπως βλέπετε, αυτό ήταν όλο. Βάλαμε λοιπόν τα κρεμμυδάκια και το πράσινο με λίγο λαδάκι. Τα μαράναμε ελαφρά σε λίγο λάδι. Τα αφήσαμε να κρυώσουν. Ρίξαμε μέσα τα πράσινα φύλλα των κρεμμυδιών. Τα μυρωδικά μας όλα. Και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Έναν ωραίο χυλό, ανακατεμένο όλο μαζί. Όταν το φάτε, θα γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Είναι τέλειο. Είμαστε σίγουροι. Έτσι. Λαδάκι λοιπόν στο ταψί μου. Έχω αναμένο το φούρνο. Περίπου στους... εσείς το κάνετε με Φαρενάιτ. Να πούμε γύρω στους 400 Φαρενάιτ. 300 Φαρενάιτ. Έτσι. Καλά το ταψί. Αλείψτε το. Να πάει παντού. Ελληνικό ελαιόλαδο. Η νοστιμιά του δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Και το καλύτερο λάδι ελληνικό μέλι και ελληνικό ελαιόλαδο δεν συγκρίνονται με τίποτα στον κόσμο. Και με το μέλι τι γίνεται στην Ελλάδα που λένε ότι έχει αρρώστια η μέλισσα. Κάθε χρόνο τα ίδια λένε. Οπότε είναι ψέματα. Τρώτε εσείς ελληνικό μέλι, μην ακούτε. Με αυτό το μέλι μεγαλώσαμε όλοι. Μπράβο. Λοιπόν, έτοιμο. Έτοιμο. Μπαίνει στο φούρνο. Συγγνώμη. Να ροδίσει ελαφρά. Ωραία. Στρώνουμε λίγο την επιφάνεια. Ήδη μυρίζει τέλεια. Σε λίγο που θα το φάμε και όλα, θα δείτε τι ωραίο που είναι. Και πόση ώρα θα το έχουμε στο Γύρω στα 30 λεπτά μέσα στο νερό. Θα το βλέπουμε κιόλα. Θέλουμε 30 λεπτά, να το πιάνουμε από πάνω και να είναι σταθερό. Να μην βουλιάζει το χέρι μέσα, εντάξει. Πάμε, φύγαμε για φούρνο. Περίπου 30 λεπτάκια. 400 Fahrenheit. Να σταθεροποιηθεί, να βάλω το χεράκι μου στην επιφάνεια και να μην βουλιάζει μέσα. Να είναι αφρά το μαλακό, αλλά να μην είναι νερουλό. Λοιπόν, αυτό είναι. Πάμε, περιμένουμε. Και ευκαιρία τώρα, Αργυρό. Έτσι, μπράβο. Δύο κορίτσια στην κουζίνα τι θα κάνουν, θα μαζέψουμε και θα γελίσουμε τα πάντα. Γιατί είμαστε πολύ καλές νοικοκυρές. Έτσι. Τέλεια. Καθαρίζουμε και σε λίγο πάλι μαζί. Σε λίγο δηλαδή θα δείτε μια κουζίνα αγνώριστη. Όμως μας την παρέδωσε η Λένα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολουθούν οι τηλεθεατές. Κοίτα τι καθαρή κουζίνα έτσι, που τα γυαλίσαμε όλα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι γιατί μας το μυρίζει, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Να το βγάλουμε γιατί είναι τέλειο και είναι και εύκολο και φτιάξτε το, παιδιά, θα μυρίσει νησί το σπίτι σας. Wow. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Φανταστική. Κανονικά πρέπει να την αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Πόσα λεπτά? Κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό, να στεφανίσει. 5-10 λεπτάκια θα περιμένετε. Και μετά θα το κόψουμε και θα είναι τέλειο. Θα το κόψουμε σε λίγο. Να φέρω τα πιάτα. Ναι, φέρ τα πιατάκια και πάμε, δεν κρατιόμαστε. Ας είναι και ζεστή, ωραία είναι, τέλεια είναι. Σούπερ. Όπου, Αργυρό μου. Σούπερ. Όλο το συνεργείο είναι υπομονή. Έτσι. Και πες μου, δεν σου μυρίζει τέλεια. Μυρίζει σαν Πάρο. Θα πας φέτος Πάρο? Ναι, θα πάω το καλοκαίρι στο ξενοδοχείο μου στην Πάρο. Έχει και ξενοδοχείο, φίλες και φίλοι. Έχω ξενοδοχείο. Πώς λέγεται το ξενοδοχείο? Λέγεται Παπαδάκης και έχω την ωραιότερη θέα των Κυκλάδων. Βλέπω Μύκονο, Λάξο και όλη την Άουσα. Τι άλλο θέλετε, το καλύτερο φαγητό, το καλύτερο ξενοδοχείο, την καλύτερη φιλοξενία. Λοιπόν, και την καλύτερη πίτα σήμερα. Τρώμε την πιο ωραία πίτα σήμερα παρέα. Κυκλαδίτικη πίτα με όλη την αγάπη. Θέλουμε να το δοκιμάσετε σπίτι και να γράψετε και στην Αργυρό και να γράψετε και σε εμάς στο info@newgreektv.com και στην Αργυρό www.argiro.gr. Argiro.gr. Γράψτε μας, πείτε μας πώς σας άρεσε η συνταγή. Είμαι σίγουρη θα ζητήσετε κι άλλες. Περιμένουμε εντυπώσεις. Και Αργυρό μου, ελπίζουμε να σε ξαναδούμε στη Νέα Υόρκη, να μας έρθεις, να μας μείνεις και λίγο, να κάνεις και λίγα μαθήματα μαγειρικής. Θα κάνουμε, βέβαια. Που θέλουν όλοι οι τηλεθετές ομογενείς, σε αγαπάνε πάρα πολύ. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά, Γιάννα μου, εγώ. Πάμε να πούμε πίτα εμείς. Κοπιάστε για καταπληκτικό φαγητό. Κοπιάστε για γνήσια κυπριακή κουζίνα. Κοπιάστε για ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Κοπιάστε. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις στην ανανεωμένη αίθουσά μας.
Τώρα και free delivery. Κοπιάστε στο 2315 31 Street, Αστόρια, με τηλέφωνο 718 932 3220. Homeric Tours. Πάντα κοντά στην ομογένεια, πάντα με χαμηλότερες τιμές. Homeric Tours, το γραφείο παράδοση που επί σειρά ετών φροντίζει τον Έλληνα ταξιδιώτη με υπευθυνότητα και του προσφέρει ασφάλεια και άνεση στα ταξίδια του. Homeric Tours, το α και το ω για τα ταξίδια σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, τηλεφωνήστε στο 212 753 1100. And we are back. And on every episode, we have a chat corner, and our segment producers are here to talk to us about wonderful things on every show. We have Irini Lygnos, who is a fashion expert. She has extensive experience in the fashion world. She studied at FIT and worked for major haute couture houses such as? I worked at Yves Saint Laurent and Bottega Veneta, and then I went on to head Valentine Cashmere here in the U.S., which is owned by the Ferrari Montezemolo Group. So. That's a big resume. So everything that comes out of her mouth, pay attention because it comes from great sources. And Irini decided at some point in her life, because she loved to cook, I am going to become a chef. So she went to the Culinary Institute and became a chef. She's going to tell us about that too. Well, I wanted to live in Paris, so I was going to do fashion there, and I decided to do something different, take a break, and I went to Cordon Bleu and got a degree in cooking, and then I came back to work for Danielle Restaurant, actually, which is, at the time, it was the #1 restaurant in New York. And we have John Retsios, who I adore. John Retsios is a producer extraordinaire, entertainment, lifestyle. John, you've done so many wonderful things. I have. I mean, from Walt Disney World to Broadway. So it's great that I'm here. I'm happy to be here and, you know, talk about entertainment, arts, culture, music, everything. Well, Kalimera, guys. Kalimera, Yanna. Kalimera USA. We're so happy to be here. Yes. So we want to show everyone that there's so many wonderful people and so many great positions, and they hold so many great jobs. They've done so many great people, and they're Greeks, and they're going to bring us a lot of information. And Irini, I want you to tell me what is in fashion this year for swimsuits. Well, actually, for swimsuits, there's a lot of different trends going on because, you know, everyone has a different body type, so you've got to choose the bathing suit that works for you, whether it's a bikini and a bandeau, or which it's really nice when they're mismatched. A lot of people do that, especially in Greece. I'm really happy that they're selling the bathing suit pieces separately. Right? You can bring your pieces back. Mismatched, and I like the fact that you can, you know, get different sizes for the tops and bottoms. Because people have so many different body types, as you said. That's a big issue, and now they have a new style called the balconette, which it gives you a little more support up top. And you know, there's ones that have peekaboo, cutouts, rather than wearing a full bikini, because a lot of people don't want to expose themselves fully, you know? And one pieces, The one pieces are big. They have come with a lot of detail, like fringe, or there's great hardware that you could find, you know, gold or silver, buckles and little, you know, accessories that kind of make the swimsuit a bit dressed up. You know? So what colors are we going to see this year on the beaches? You're seeing a lot of bold neon colors. It was a trend that carried from spring into summer. You're also seeing patterns, stripes, vertical in the waist, of course, because you wanted to look kind of slimmer. You don't want to go horizontal in the waist. No. You don't want to go statement stripes, I think they're calling you know what I'm them. noticing? Yeah, absolutely. The bathing, I mean, I love the Brazilian bikinis, and they come very low. I mean, I like it hippie style. So I like the low waist, and they're all very low waisted this year. So you better get those abdominals in shape, ladies. They are, and you know, they have just some great options online in every price range, so you can really play around in the summer, because you know, especially in Greece, we stay at the beach till like 8 or 9 at night sometimes. Yeah, absolutely, the beach parties. Yeah. So you're going from bathing suit right to the beach bar. And you can always, you know, cover yourself with a sarong if you want, or a nice, you know, top that's printed or see-through. Or a knit is also very nice in the summer. But it's so funny because you need a big beach bag to put all that stuff in. You know, people don't realize how important it is to match. I don't know, I like to match my beach bag with my Well, we can match outfit. and take colors. You
kind of choose a color that's in that print and you accentuate it maybe with your bag or your flip-flop, you know. So what are we going to see in bags this year? I think that you're seeing a lot of, again, patterns with different graphics on them, like umbrellas and, you know, sailboats. Actually, a lot of jewelry is like maritime themed, which is really cool. I Wear love on the it. beach? Yeah. Oh, wow. And you'll see a lot of, like, again, details, like accessories that are actually in the suit already. So you don't have to buy the extra accessories to accessorize, which is really nice. What about for men? What kind of bathing suits do you guys like? Well, listen, I mean, you know, the 80s, the 70s are gone. You know, when everyone those in Europe, Speedos? the Speedos, wore those Speedos. It's like, you know, the people don't do that anymore. Now all of Europe is getting into the board shorts thing, that California, that Hollister, because that in Greece they Abercrombie weren't look. really wearing that. You Right. know, they're And now it's- starting to wear. Yeah, but a lot of people Surfers. like I'm seeing surfing in Greece. I'm like, surfing? He's You guys surfing, surf? yeah. Ella Restaurata. You like the surfing bathing suit? Exactly, exactly. There are no waves in Greece. Nice patterns. You've got, you know, good suits, you know, light, airy colors. That's what it's all about. Fun colors. It doesn't have to be like a neon orange or something like that. But it's good because, you know, guys wear some boat shoes. It's perfect. You can wear a pukamisaki puleme, you know, just while you're on the beach, and it goes from, you know, your beach to the bar. Okay, I want to talk about film because we want to bring, we have a great interview with Christoforos Papakaliatis and his fantastic film On, and you happen to work on that production here in New York. You brought over the premiere. Actually, I did, yeah. Tourette Entertainment and the New York Greek Film Festival did the US premiere of Christoforos Papakaliatis On, which is What If in English, and here we have a copy of it right here, and it was held at the Museum of the Moving Image. Sold out, guys. Sold out, He had to have two different screenings. Yeah, and it was a really big hit. Everyone welcomed him. It's a love letter to Greece, the film. It's just so beautiful. You see it in Plaka, and that's where everyone wants to be, drinking a nice white Greek wine. You see the Acropolis. It's just the perfect neighborhood, I think, in Greece, in Athens, actually. And he did a really good job. It's his first film. So I give him, you know, applaud him very well. First film, he's an amazing actor. He started his career out as an actor, and then he became a director, and he also writes everything on his own. And he's just one of the most talented Greek artists. Right, triple threat. I mean, we could just call him a triple threat in the industry because Christoforos Papakaliatis, triple threat. Triple threat, and we're going to see what he had to say and how he feels about bringing his film to us here in America. How lucky can one guy be? From the age of 16, Christoforos Papakaliatis has been lighting up the TV screens and stages throughout Greece. And now he's here in the United States to debut his first film, What If?, which is a wonderful film that is based on the struggles of relationships throughout this trying time of Greece. But love and fate prevails, and Christoforos doesn't want to do this interview in English. However, I'm going to insist. Welcome to New York, Christoforos. Thank you very much. Thank you very much for all this. And I'm going to try and be good in English. And if you feel uncomfortable, you can answer in Greek. Okay, okay. Θέλω να διορθώσω, I will say it in Greek. Okay. I loved your film. It was moving, heartfelt. I really want to know what inspired you during this time to write this film. Actually, because the story of the film has to do with how is it to be in love, have a person, have a family, a child in the crisis in Greece. And the other side of the story is how is it to be all by yourself as a bachelor. So these two sides of life, you know, this is what if, αυτό που λέμε το αν πολλές φορές. So this thing, I carry it with me as well. So my inspiration, I think, it was all the things that I carry, all the things that I live, all the things that I want to live, and everything that's happening around me. First time directing a film. Yep. How easy was it to direct and act? It's never easy to do everything together. Write the script, then direct it, and then act. It's a very difficult combination. But this is what I do many years now. And those three roles are three different sides of myself. So it's very personal. Do you find it easy directing your friends that are actors that you've acted with? Yes, I find it very easy because we're so good friends, so we don't have a problem. I mean, I know them, they know me, so...
You have a wonderful cast, and I'm a very big fan of Marco Du and Yorgos Konstantinou. It was my honor that they accept this role. I wrote the roles, and I didn't know if they would accept, because if they wouldn't have accepted, I would change everything. Oh my God! And it was a great experience working with them. They are history. On that note, these people were part of a golden age of film in Greece. Yeah. And the new generation, which struggles, film has been a struggle for artists, and for some reason, television series preceded films. Yeah. What do you think makes film so difficult to produce in Greece, and what difference is the time now than from Finos films? The big difference from from the 60s is that first of all, the television. In the 60s, there wasn't any television. Another thing, I think, is that in Greece we don't have an industry. We don't have the money to produce so many films like you do in the USA because of our language. We have other things to produce in Greece, but not cinema. It's very difficult to make a movie. In Europe, it's difficult to make a movie. Although Europe is building a hell of an industry, but in Greece, things are quite difficult, especially nowadays, because of the crisis. What is your message as a Greek celebrity to the rest of the world about Greece and how it's being portrayed? Okay, when I started doing this movie, because with a movie, it's very easy for you to travel around the world. So what I wanted is to show some pictures of our city, Athens, not similar to the ones that all the news in TV around the world and on the internet is showing. Pictures and places that do exist in Athens that are beautiful and that people could visit. You chose wonderful locations, Plaka, which is one of my favorite. As a Greek abroad, we all want to go to Plaka. There's something special about Greece. Of course, there's something special about Greece and about Plaka because it's all the culture, the history and the energy, the light. Το κλίμα θεωρώ πάντα καθορίζει τον πολιτισμό των ανθρώπων και τη σκέψη τους. Για τον απλούστατο λόγο ότι σε ένα τόσο ήπιο κλίμα, όπως είναι το ελληνικό κλίμα, τα πράγματα υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία. Υπάρχουν πολύ περισσότερες οπτικές στους ανθρώπους. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε εμείς οι Έλληνες και που ποτέ δεν πρόκειται να χάσουμε. Με τα καλά και τα κακά. Another thing that the Greeks have is a lot of talent. The cinematography was wonderful, and the acting was impeccable. I'm a big fan of Marina Kalogiru, I think. Of course. Without Marina, the movie... So much passion. Without Marina is the 50% of my movie. Absolutely. Well, you're all a part of it in equally... all the actors, Maria Solomou, Vasilis Karalambopoulos, all the guests, and Themida Bazaka, my mother. Yes. She's great. It is a movie that keeps you engaged, and the actors and the artists from Greece have so much to say to the world, and I think that through your film, you have a lot to say. Tell me about the industry today and what is the future for these artists? Okay, first of all, I don't think there is an industry to start with. There is an industry. No. You're in it for many years. Yes, but... what can you do as the existing industry, regardless of whether it's large or small, it exists, and you are making a mark in the world. If you love very much and if you're passionate, and έχεις pathos with what you're doing, and you work very, very hard, then you do it. Do you think that your new generation can change Greece? What do you think Greece needs to change? Many things. First of all, we're not going to speak politics, no way. But I mean, let's talk about the politicians, I think, and the way of thinking as well. But they're Greeks. Yes, of course they're Greeks, but I'm telling you, things are not exactly the way we thought they were, and it's very difficult to realize that. It's very difficult to realize and very difficult to process the whole thing. A lot of drama, but a lot of happiness. And one thing you do happen to capture and balance throughout your film is just the right amount of drama, the right amount of comedy. I saw a lot of wonderful elements. Who has influenced you as a director from the great directors that you grew up as idolizing? Neil Jordan is a great director, which many directors. Actually, nearly everybody. So there's a little bit of everyone inside you. Yes, of course. And now you're in the United States, and you will be hitting Los Angeles. How do you see Hollywood as an artist?
European films, it's very different from American. Yes, Hollywood is a very shiny industry. It's a machine that provides and creates fairy tales. I like fairy tales personally. We need more fairy tales. Yes, especially nowadays, that things are not European to at least everything changes in Europe. So Christoforos is creating fairy tales for Greece. One of the most successful actors and now directors and writer. Christoforos is in the United States, and a lot of Greeks from abroad are going to be viewing your film, and a lot of foreigners are going to be viewing your film because New York is a place that loves foreign films. What do you want them to feel when they leave What If? What do I want them to feel? I think I want them to be more supportive to the Greeks, because right now the Greek people need a lot of support. And I know that Greeks around the world love the Greek people. It's a very difficult situation, what's happening right now in my country, in our country. And I hope that we're going to come out of it. Oh, we've been through worse. Yes, exactly, exactly. History shows that Greeks always are winners. Prevail. So what I really want is to show people that Athens and Greece has so many beautiful pictures, and that we are capable of producing stuff. Yes, we are. We are. You are. What's up next for you? Not only me, I think I work with all those people who are so capable and so talented. I really worked with so many. I was very, very lucky, because everybody in that movie was so extremely talented. What's up next for Christoforos Papakaliatis? What's up next? My new movie. Oh my God, there's another one so quick in 1 year. No, I'm telling you, he's a superstar. I'm writing it now. I'm at the beginning. I'm writing the script. And hopefully after summer, I want to start shooting. Same type of genre, same type of comedy, drama together? Comedy and drama together, yes. Different story, totally different story. And it's going to be very interesting because I'm going to combine different languages and different countries. A message for our viewers watching New Greek television. A message for New Greek TV. I hope that you still carry on doing what you're doing for Greeks, για τους Έλληνες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχεις κάνει και θα το πω στα ελληνικά γιατί μιλάμε για Έλληνες. Είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι πάρα πολύ θαραλέο αυτό που έχεις κάνει και μακάρι να συνεχίσεις να το κάνεις γιατί θεωρώ ότι έχει αποτέλεσμα. Χριστόφορο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στη Νέα Υόρκη και μας έφερες αυτή τη φοβερή ταινία και το λέω ελληνικά γιατί I have to as well. Εγώ ευχαριστώ. We want to thank you for being on New Greek television. We want to thank you for bringing this wonderful film to the United States and showing people through your eyes the beauty of Greece regardless of whether it's in a crisis or not. Exactly. And you will see more of Christoforos Papakaliatis. Stay tuned for a lot of great work coming out of that great mind, heart, and soul, because he is a Greek, and Hellenism is part of his spirit, and that's why he is so creative. Thanks a lot. Thank you. Λοιπόν, ο Χρήστος έχει τελειώσει. We are ready to see Christo's hairstyles. They are done. The girls are ready. They're cut. And let me tell you, I am so impressed. I love Olga's hair. Thank you. Great job. Thank you. Tell me, Christo, talk to me about what's happened here. So what happened, basically, you can see how the bottom layer of the hair got slimmed down a little bit, so it's not so much hair anymore. Remember how we was cutting with the scissor and a little bit with the razor just to slim it down a little bit? Because this is a shorter cut for her with a lot of hair in her head. So I want to make sure she can control her style. Yeah, and you can see her face more. Yeah, you can see the face more, and basically she needs only one product to blow dry the hair. I'm using the straight time glaze for blowing out because her hair is wavy, like you said before. She can wear it curly or straight. I mean wavy or straight. She's ready for television. And I need to use just a little bit glow. I didn't put anything. This is the hair all natural. And this is a finisher. This is a finisher that called glow and shine, just a little bit. And a little spray. That's beautiful. Beautiful. Great. How do you feel, Olga? Awesome. I feel beautiful. That's it. That's what happens when you go to Christo. You feel beautiful. That's it.
And Christina, let's see, Christina looks great has too. Beautiful curls. Also, her hair, I teach her how to actually do the section in 5 sections to style her own hair, because I told her now you can do your own hair by yourself. And she goes, I never saw my hair like that before. And I said, well, now you can see it every day if you, if you follow. And I'll do the same thing. Control curls. The curls are controlled. The curl, yeah. And the final for Christina is a little bit high humidity spray called structural spray. I'm just gonna lightly mist her hair. Beautiful, Christina. And the most important thing when it comes to curly hair, when you're touching curly hair, it should feel nice and soft. And that's what Christina told me before. Her color looks better too. Well, it's more, gives a little vibrant to the color. It's very nice. Christo, where can someone learn how to style their hair? They can go to our website, which is curlisto.com, curlisto.com. And we have a section on our website say, look and learn. And you can see exactly how you can style your curly hair step by step. And that's for the curly girls. For the straight hair, it's easy. I always say, come on, you don't need a lesson to blow out straight hair. But again, I think the most important thing. You have to know the right products. You have to know how to The right products is number one, is to have the right product. Your hair, number one, has to be healthy. That's my advice to all of you. Number one, healthy hair. So make sure you do a lot of treatments, like with the mask for your hair. How many times a week should we be doing Once a week, or at least every other week. If you're coloring your hair, once a week. And then what product you use on your hair. If you're going curly or you're going straight, you have to use the right styling product for your hair. That's the number 2. Number 3 is to have the right haircut for your face and your structure, and then you succeeded. You have the perfect combination, and now you can have your number 1 accessory, which is your hair, to look. Number 1 accessory, hair. Yes. So you can always look fantastic with no bad hair days. Fantastic hair by Christo. We're going to have him back on our set again. We need more tips from you. So you're not going to go away. I'm going anywhere. Let me give you a kiss. Thank you so much for being with us. Mwah. You're great. Thank you. You're great, girls. You're gorgeous. And thank you for coming. Thank you for bringing your team. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε την παρέα μας και θα χαρούμε πάρα πολύ να μάθουμε τις εντυπώσεις σας. Θέλουμε να ξέρουμε ποιους θέλετε να δείτε στο πλατό μας. Θέλουμε να ξέρουμε τι θέματα θέλετε να καλύψουμε. Και μπορείτε να μας γράψετε στο info@newgreektv.com και θα έρθουμε σύντομα στη γειτονιά σας. Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed our show today. We would love to hear your thoughts on which guests you would like to see in our studio, which topics you found most helpful, and what topics you would like us to cover. And watch out, because we'll be coming to your neighborhood soon. Write to us and let us know what you think. Info@newgreektv.com. Thank you, guys. We'll see you again on Kalimera USA.